Good morning, dear students. How are you? I hope that you would be fit and fine at your home. So today we are going to discuss agreement of the verb with the subject. Mean to say the subject verb agreement. Okay, so let's discuss that what is subject verb agreement. A finite verb agrees with its subjects in number and a person. Okay, means any verb it agree with subject and its number and person. Okay, means if we take the example of simple present tense, we use verb first form or we use verb first form with s or es. So how we will come to know that we will use verb first form or we will use first form with s or es? So we take decision by looking at the subject, okay, in number, okay, either it is singular or plural, then we decide. So as I am wrong, for example, here now we have subject I, and according to rules in present we can use am only with I. We can't use is with I. Okay. So here cat, with cat we have used first form with s because cat is singular. Okay. So this is set of rule which is known as subject verb agreement. Okay. In which we decide the form of verb, okay, the structure of verb according to its subject. Okay, means subject verb agreement ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਮੀਨਸ ਜੋ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Okay, so there are some rules, okay, which will help you that which form of verb you have to use. Error of proximity. Proximity means nedta, closeness. Error of closeness. So sometimes the verb is made to agree in number with a noun other than its proper subject. Means ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, okay, ਉਹ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖ ਕੇ, okay, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਕੋਲ, okay, ਉਹ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ is mr ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ. For example, the state of affairs is sure to cause him anxiety. So ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ, ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਟੇਟ. ਓਕੇ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਨਾउन ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਆਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ. ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਓਕੇ, ਦੈਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇੜੇ ਹੈ. ਸੇਮ ਅ ਕੋਰਸ ਆਫ ਲੈਕਚਰਸ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਰਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੈਕਚਰਸ ਦੀ. ਸੋ ਕੋਰਸ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਾਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾਟ ਵਰਬ. ਓਕੇ, ਸੋ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾउन ਔਰ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਜੁਆਇੰਡ ਬਾय ਐਂਡ. ਅਗਰ ਦੋ ਨਾउन, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾउन ਐਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਜੀਤ ਐਂਡ ਆਈ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟ ਫਰੈਂਡਸ. ਸੋ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਈ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਐਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ. ਓਕੇ, ਸੋ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗ. ਜਦੋਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾउन ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾउन, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਐਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ. ਆਰ ਨਾਟ ਯੋਰ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਮਦਰ ਆਊਟ ਆਫ ਟਾਊਨ. Okay, so here father and mother, okay, two nouns, so according to two nouns we will use are. The man and woman were determined to leave the village. A carpenter and a blacksmith live in our street. Two and two make four. Okay, so in some books you might read two and two makes four. Okay, so this is the matter of issue. Okay, so in different books they give the different explanation. So here they have given 2 and 2 make 4. Okay, then but if two nouns joined by and refer to the same person, agar and ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਾउन ਲੱਗੇ ਆ, ਜੋ ਨਾउन ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਕਿਵੇਂ, ਓਕੇ,
Disraeli, the statesman. So Disraeli, the statements, both are the same person. Okay, and the novelist. So Disraeli, who is he? He is a statesman and a novelist, is dead. Okay, take care of this thing. So my friend and patron is not at home. So friend and patron, it is used for one person only. The horse and carriage, so they are considered as one. Okay, horse and carriage is ready. Slow and steady wins the race. Bread and butter is wholesome. Okay, so curry and rice was my favorite dish. So they are considered as a one. Means ਜਦੋਂ ਦੋ nouns ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ Next rule is when a singular nominative noun or pronoun. So nominative pronoun or noun we have discussed. It is all about subject only. The subject ਨੂੰ ही nominative किया जाता है. Is joined to another noun or pronoun by with अगर ਕੋਈ ਵੀ singular subject ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ with ਦੇ ਨਾਲ as well as besides so ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and not together with no less than and other similar expression the verb is singular ਤਾਂ verb ਕੀ ਹੈ singular ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ so take care of this thing that there should be a singular noun okay it is only applicable for the singular noun the shop with its contents was burnt down the ship with its crew was saved okay so याद रखना ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾउन ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਹੀ ਕੈਰੀ ਕਰਨਗੇ okay so one here another example he is no less than you so ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ less than ਵੀ ਹੋਵੇ less than pronouns ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਹੀ ਕੈਰੀ ਕਰਨਗੇ okay ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਗਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਅਗਰ ਦੋਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ two subjects are joined by as well as the verb agrees in number and person with the first one ਅਗਰ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ as well as ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸੋ ਜੋ ਵਰਬ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ my comrades as well as I myself were invited by the chief of the tribe so ਇੱਥੇ were ਆਪਾਂ ਲਗਾਇਆ ਵਾ my comrades ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋ ਫਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ he as well as they ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ were ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਥੇ was ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ the reason is we have to check this one so first subject will decide that here which verb will be used two or more nouns or pronouns in the singular connected by or nor take singular verb ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ noun ਜਾਂ pronoun either or ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ singular verb carry ਕਰਦੇ ਆ okay so here you have to take care okay two or more noun in the singular connected by or not either the cat or the dog has been here neither Harish nor his brother is to blame but if one is singular and other is plural then what to do so here the farmer or his sons plow the field so अगर एक subject ਤੁਹਾਡਾ singular है दूजा plural है okay so जो नेड़े वाला सब्जेक्ट है उस दे अकॉर्डिंग किया वर्ब ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ so here the near one is his sons which is plural so that's why we are using first form only okay neither the old man nor his sons are present okay when the subjects joined by or nor are of different person okay then the nearer one so same is here you or nor I so here
According to I, we will write here am, not according to you. So here according to you are, according to he is, according to they are. So whenever we have many, a, each, every, everyone, anybody, these words in the sentence, they takes singular verb. Okay, keep in mind these are the words. Okay, so when they are in the sentence, they carry singular verb. So full many a flower is born to blush, unseen many a man does not know. So take care of these things. When two nouns are qualified by each or every, although connected by and, they require singular verb. Okay, normally ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ every boy and every girl, so ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ there is one boy and there is reference of girls, so they take here plural verb. so ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ every ਜਾਂ each ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ and ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਲੱਗੇਗੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ some nouns which are plural in form but singular in meaning ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ there are some words which look like plural but they are singular in meaning. for example news, so here s is there, so it doesn't mean that it is plural. okay, so its spellings are like this. okay, is false, so you can't say the news are false, so news is. the wages of sin is death. mathematics is a difficult ਸਬਜੈਕਟ ਸੋ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਐਸ ਤੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਟ ਹੇਅਰ ਵਨ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਾਊਡੇਜ਼ ਵੇਜਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਪਲੂਰਲ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਵੇਜਿਸ ਆਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਤਾਂ ਵੇਜਿਸ ਇਜ਼ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬੋਥ ਆਰ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਵੇਜਿਸ ਨਾਓ collective noun. okay, so collective noun, okay, when it takes a singular verb when the collection is thought of as one whole. ਜਦੋਂ ਇੱਕ collective noun ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੋਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ collective noun ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ this example will help you. jury, ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਜਿਊਰੀ ਮੀਨਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਦ ਜਿਊਰੀ members of jury. okay, when it is individual we will use verb. okay, jury if it is one only, the jury as one body only selected its chairman. so see here it's okay means agar jury no doubt it is a collective noun okay but it is if it is used for the individuals okay people of another groups okay so then we will use it as plural. if it is one group only then we will consider it as a singular. so here the government has introduced a bill. the government were hopelessly undecided. so here government of we can say that Punjab, okay, Punjab government, or in the second sense it might be the government of Punjab, the government of Delhi, okay, Uttar Pradesh, so different government, okay, were hopelessly undecided. so this is the meaning which I want to convey. when the plural noun is a proper name, plural noun, okay, they carries a ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੂਰਲ ਨਾउन ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੇਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੇਮ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਲੱਗਦੀ ਨਾਓ ਹੇਅਰ ਗੁਲੀਵਰਸ ਟਰੈਵਲ so here it is in plural but is a proper noun, it is the name of a book, so it would be considered as singular. the United States, so here it is the Union of States but here it is considered as one. thrice told tales is an interesting book. okay, so similarly the units, okay, when a plural noun denotes some particular amount or quantity considered as a whole, the verb is usually used singular.
75,000 rupees. Now 75,000 rupees, it is considered as 1 unit. For example, if I want to give you 75,000 rupees, I will give you in one bundle. So that's why it is considered as a one bundle. So here it is a large sum. 20 kilometers is a long distance. Okay, तो आदो अपन उनकी एक ही कंसीडर करते हैं. Some nouns which are singular in form but plural in meaning. कुछ जो शब्द ਹੁੰਦੇ जो ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ singular ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ meaning ਕੀ ਹੈ plural ਹੁੰਦਾ ਵਾ. Okay, they take plural verb. 6 dozen. Okay, 6 dozen. Now here it is not dozens. Okay, it is looking singular but its meaning is plural. 6 darjan. Okay, 6 dozen cost only 10 rupees. So you can't say that 6 dozen costs only 10 rupees. So if we have means and pains, means these words in the sentence, okay, take either singular or plural verb, but the construction must be consistent. Another means of communication. So here your common sense will help you. Another means or sadhan of communication is television. So here the means of communication is television. All possible means have been tried to bring about compromise. So here your common sense will help you. Great pains have, much pain is. So here S will decide and here without S will decide it. Okay, pains when it means care. So here this is a thing need to note. Pains when it means care or efforts is generally followed by a plural. Okay, great pains. So here it is care also efforts also. So then you will consider it as a plural. Now none should be used in the singular, but popular uses accept the plural. So popular one is it is used in the plural. None of his poems are. So you can't say that none of his poems is. Okay, so popular use is we use plural. Was there any letter for me? There was none for you. Okay, so here it is singular. Okay, so overall the meaning of the sentence will help you to decide that you will use was or were. Are there any pens in the box? There are none. None of these facts are true. In denials. Denials means if you want to refuse. Denials for persons, no one is used as singular. अगर तुसी मना करना है तो no one ਉਹਨੂੰ singularly use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ none plural ਦੇ ਲਈ. ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, it is very important. ਅਗਰ refuse ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ no one यूज करना वा तो वो सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा. अगर none यूज करना तो प्लूरल वर्ब किया कैरी करेगा. इज देयर एनीबॉडी इन द रूम? नो, देयर इज नो वन. आर देयर एनीबॉडी इन द रूम? नो, देयर आर none. Okay, so hope so that the information I discussed, the rules I have discussed with you will help you a lot. Okay, so now you try to solve the exercises which are given to you. Okay, you will get it on your smart study app, so try to solve those. So tomorrow answer key will be uploaded over there. Okay, so this is the end of the lecture. Thank you and have a nice day.